beginnen wir heute nochmals mit den Präsentationen. Vielleicht machen wir nochmals 3 Präsentationen heute. Gestern haben Lakshmi und Pranati und Kishore das sehr gut gemacht. Ich glaube, wir haben viel gelernt gestern aus diesen Präsentationen. Und wer möchte heute beginnen? Ich möchte beginnen. Okay, Neeraj, einen Moment bitte. Hotel Mama, Neeraj, was sagst du zu dem Thema? Guten Morgen. Heute mache ich eine Präsentation zum Thema Hotel Mama. Ich beginne mit meiner persönlichen Erfahrung und spreche dann über die Situation in meinem Heimatland. Danach nenne ich die Vorteile und Nachteile und beende meine Präsentation mit meiner Erfahrung, mit meiner Meinung zum Thema. Ich lebe jetzt mit meinen Eltern. Meine Mutter kocht für mich und bügelt meine Kleider, aber ich muss mein Zimmer putzen. Die Situation in meinem Heimatland ist ähnlich. Viele Leute studieren lang und suchen einen Job sehr spät. Wenn sie keinen Job oder Geld haben, können sie nicht aussehen. Die Leute können in Hotel Mama leben, so lange wie sie brauchen. Deshalb leben sie in Hotel Mama. Es gibt viele Vorteile für es. Wir machen nichts Sorgen, weil unsere Eltern da sind. Deshalb können wir machen, was wir wollen. Aber unsere Eltern können nie frei werden. Wir werden von Hotel Mama so abhängig sein, dass wir ein Leben ohne Hotel Mama nicht denken können. Die Situation gilt besonders für die Männer, die immer in einem Hotel leben wollen. Das Hotel Mama wird für sie sehr wahrscheinlich Hotelfrau nach der Hochzeit. Ich bin der Meinung, dass wir immer von Hotel Mama nicht abhängig sein. Wir müssen lernen, ohne Hotel Mama zu leben. Das ist alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Einen Augenblick nur. Ich muss jetzt noch einmal, Neeraj. Ja. Heute mache ich eine Präsentation zum Thema Hotel Mama. Ich beginne mit meiner persönlichen Erfahrung. Ich beginne. Ich spreche dann mit meiner. Ich beginne mit meiner persönlichen Erfahrung und spreche dann über die Situation in meinem Heimatland. Danach nenne ich die Vorteile und Nachteile zum Thema und beende die Präsentation mit meiner Meinung. Sehr gut, ja. Ich lebe jetzt mit meinen Eltern. Meine Mutter kocht für mich und bügelt meine Kleider. Ja. Aber ich muss mein Zimmer putzen. Okay. Die Situation in meinem Heimatland ist ähnlich. Viele Leute studieren lang und suchen einen Job sehr spät. Okay. Wenn sie keinen Job oder Geld haben, können sie nicht aussehen. Können Sie nicht ausziehen? Aussehen. Ja. Wenn sie keinen Job oder Geld haben, können sie nicht aussehen. Moment. Wenn Sie keinen Job oder Geld. Okay, so the thing is we have to negate 2 things here, right? Job and Geld. Okay. And the genders are different. Okay, so the kind will become Kainen for job, but the Kainen will not work for Geld. So we have to repeat kind. Okay. Wenn Sie keinen Job oder kein Geld haben. Okay, because the the genders are different, so the kind also will have to be repeated because otherwise it is not, the one kind won't be valid for both job and Geld. Wenn sie keinen Job oder kein Geld haben, können sie nicht aussehen. Die Leute können im Hotel Mama leben,
so lange wie sie brauchen. So lange, Moment, die jungen Leute, ja, noch einmal können in Hotel Mama leben. in machen wir in Hotel Mama leben. Ich glaube, So in lange, Moment. Leben. So lange wie sie brauchen. Solange es nötig ist. Nicht so lange, wie sie brauchen, solange es nötig ist, besser. Ja? Oder solange sie es nötig haben. Ja? Es gibt viele Vorteile für Hotel Mama. Wir machen nichts Sorgen, weil unsere Eltern da sind. Noch einmal bitte. Es gibt viele. Es gibt Vorteile für Hotel Mama. Nicht für. Hotel Mama hat viele Vorteile. Ja? Hotel Mama hat viele Vorteile. Oder vieles spricht für Hotel Mama. Verstehen Sie? Ja. Vieles spricht für Hotel Mama. Was bedeutet das? A lot of people speak in favor of Hotel Mama. Not people. There's a lot going for Hotel Mama. Very good. There's a lot going for Hotel Mama. There's a lots can be said for in favor of Hotel Mama. Okay. Vieles spricht für Hotel Mama. Wir machen nichts Sorgen, weil unsere Eltern da sind. Das ist ein Problem. Wir machen nichts Sorgen, weil unsere Eltern da sind. No, see, Sorgen machen is to worry about something. Okay, to have anxiety and worry about something. That's sich Sorgen machen etwas oder jemanden. Okay, that's sich Sorgen machen. To take care of something is Sich kümmern. Yeah. So we don't need to take care of anything. What is we don't need to? What is the combination you would use to say we don't need to do something? We learned that. Dürfen nicht. No, that's we're not allowed to. We're not allowed. Nicht. Huh? Müssen plus nicht. Sehr gut. Müssen nicht. Combination of müssen and nicht is the meaning is don't need to. Also wir müssen uns nichts kümmern. Ja? Die Eltern sorgen für alles. I want to actually come to this die Sorgen, okay, Sorgen machen. S-O-R-G, Sorgen machen. Sich Sorgen machen. To worry about something, to fret, to distress oneself, to be worried about, to fear for something or someone. To be worried, sick, sich schreckliche Sorgen machen, etc., etc. To alarm somebody, to trouble somebody, jemandem Sorgen machen. Ich mache mir Sorgen oder ich mache meinen Eltern Sorgen. Okay. Ich mache mir Sorgen, meaning I am worrying myself about something. And ich mache mir meinen Eltern Sorgen, at least, I mean, I'm chilled out. I mean, let them worry, kind of a thing. Okay. I'm causing worries to my parents. So that is the thing about sich Sorgen machen. Okay. But if you look at Sorgen für,
Okay, Sorgen. I will look at Sorgen as a verb. Disorder is so many things. Can you see? Trouble, sorrows, worries, solicitudes, trouble, but also concern, anxiety, care. Yeah. Disorder, Diffusorge. Diffusorge is a wonderful word. Fürsorge. Fürsorge. Welfare, care, providence, aid, provision, etc. So that is so sich Sorgen machen has a different connotation. Die Sorge by itself has both connotations in the sense of worry or anxiety, but also care, also of giving someone care, providing for someone, etc. Okay. And Fürsorge is clearly, as you can see, medizinische Fürsorge, provision, aid, etc. Relief also, Fürsorge. But I want Sorgen as a verb by itself. Für etwas sorgen, to cater for something, to arrange for something, to take care of someone. Für jemanden sorgen, to provide for something. So sich Sorgen machen is different. Sorgen für etwas is different. And this is the way in which I've used in this sentence die Eltern sorgen für alles. Wir müssen uns nichts kümmern. Can you get the different connotations of Sorgen, Sorge, and Sorgen? Yeah. Yeah. It's also, I mean, it's a it's a very important word to know in German. It's also got a lot of philosophical depth. The word Sorge, okay, in German. So to care for oneself, you know. Also, it's okay. I think, yeah, die Eltern sorgen für alles. Okay. Die Eltern, deshalb können die Eltern nicht frei werden. Nie frei werden. Noch einmal bitte. Deshalb können die Eltern nie frei werden. Oh, deshalb können die Eltern nie frei werden. You want to give parents their freedom. Yes. What a noble soul you are. Okay. Die Eltern können nie frei werden. Die Eltern, how do you say, they don't have their peace. What is peace? Ruhig. Peaceful is ruhig. Correct? Ruhig, Fried. No, Freedom. their freedom is peace, but that's a little more political. As in die Ruhe, sehr gut, die Ruhe. Und we can continue the sentence. Sorgen für alles und haben keine Ruhe. Sie können sich nicht entspannen. Sie können sich nicht unterhalten. Sie müssen nur die Kinder unterhalten. Yeah, immer. Okay, just saying that we can also go back to the verb that we learned yesterday, which is unterhalten. Yeah. Oder sich entspannen. Yeah. Wir werden von Hotelmama so abhängig sein, dass wir ein Leben ohne es nicht denken können. What is it that you want to say? You're using werden sein, right? Yeah. That means you're making a We resolve. will be. That is, I you're think making a resolve that I I am going to be so dependent on Hotel Mama that I will not be able to think of a life without it. That's not what you want to say, hopefully. No. What do you want to say?
We will be so dependent on Hotel Mama that we can't think of life without Yeah, we it. will be in the sense we are werden, no sein, we are werden, we become. Okay. Wir werden so abhängig von Hotel Mama. We can use here sich etwas vorstellen, no? Instead of just denken. Dass wir uns ein Leben ohne es oder ein selbstständiges Leben gar nicht vorstellen können. Dass wir uns etwas nicht vorstellen können. Was können wir uns nicht vorstellen? Ein Leben ohne Hotel Mama, ohne es. Oder ein selbstständiges Leben. Dass wir selbstständig sind, alleine leben und das eigene Brot selbst verdienen. Das Brot verdienen. Das Brot verdienen? Government spread. Government living. Yeah, so it's an idiomatic phrase to say that you are independent and you take care of yourself. Ja, okay. Und wie geht's weiter? Die Situation gilt besonders für die Männer, die immer in einem Hotel leben wollen. Das gilt, nicht die Situation, sondern das gilt besonders Für die Männer, für Männer, die immer in einem Hotel leben wollen. Who always want to stay in a hotel. so men are obsessed with staying in hotel, you're saying? Quote unquote hotel. In a quote unquote hotel. In a? The quote unquote hotel. I mean, not exactly a physical hotel like Hotel Mama. Okay. A euphemistic hotel, perhaps. Yeah. Guten Morgen, Vigu. Yes, Yeah. back with the bang. What is a euphemistic hotel? I don't know, you better ask Neeraj. So I think the next sentence might help. No, Instead of for cash you pay appearances. Instead of cash, you pay with guilt. Sorry, Ismail, once again. Instead of cash, you pay with guilt. Instead of guilt, you give guilt. Is that what you're saying? Should. No, but I'm trying to understand what Neeraj wants to say. This is particularly valid or true for men who Always want to stay in a quote unquote hotel like Hotel Mama. quote unquote hotel. Okay. I thought you were saying something like cot and cot or something like bread and breakfast or bed and breakfast. Oh. I was wondering what is this kind of hotel that you want to live in? Yeah. Then quote unquote, no problem. Yeah. Die in einem in Anführungszeichen Hotel leben wollen. Ja? Ja. So hast du es gemeint. Ja. Ja, okay, gut. Das Hotel Mama wird sehr wahrscheinlich Hotelfrau nach der Hochzeit. Sehr gut. Das Hotel Mama wird Sehr wahrscheinlich höchstwahrscheinlich, war one nice German word, höchstwahrscheinlich. Most probably. Hotelfrau nach der Hochzeit. Zum Hotelfrau nach Der Hochzeit.
Nach der Hochzeit, nach der Heirat. Hochzeit is wedding, Heirat is marriage. Yeah. Yeah, that's the correct. That's the point why. So actually, it is okay what Neeraj says, because the moment the wedding is over, finish, Hotel Mama is replaced by Hotel Frau. Okay, so das ist die Situation in meinem Heimatland. You have to say that. Okay. Ja, das ist sehr gut. Das Hotel Mama wird höchstwahrscheinlich zum Hotel Frau nach der Heirat. Okay. Ich bin der Meinung, dass wir immer von Hotel Mama nicht abhängig sein sollen. Oh, sorry. Ich bin der Meinung, dass wir immer von Hotel Mama nicht abhängig sein sollen. Dass wir nicht so, dass wir nicht immer und ewig von Hotel Mama abhängig sein sollen. Wir müssen lernen, ohne Hotel Mama zu leben. Ja, wir müssen lernen, ohne Hotel Mama zu leben. Gut. Das ist alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr gut, vielen Dank. Ja, heute haben wir ein neues Konzept gelernt und Neeraj hat uns Hotel Frau als ein neues Konzept vorgestellt. Sehr gut. Ja, wer möchte noch? Ja, ich kann anfangen. Ismail? Ja. Ja, okay. Ja. Hast du etwas gesagt, Shashireka? Nein. Ja, also du kannst, vielleicht gibt es jetzt ein neues Thema für eine Präsentation. Ja, das wollte ich sagen. Ein sehr interessant sogar. Ja, Ismail. Ja. Guten Morgen. Heute spreche ich über das Thema Hotel Mama. Zuerst spreche ich über meine persönlichen Erfahrungen. Danach möchte ich die Situation in meinem Heimatland erzählen. Dann werde ich die Vorteile und die Nachteile geben. Zum Schluss teile ich meine Meinung. Hotel Mama ist kein unbekanntes Konzept für uns. Wir können viele Männer sehen, die das Elternhaus nie verlassen. Manchmal ziehen sie aus, nur wenn sie verheiratet sind. Aber es ist ein kulturelles Phänomen. Früher waren die Familien größer und in unserem Heimatland ist gemeinsame Familie eine Tradition. Jetzt verändert sich die Situation und mehrere junge Leute wollen alleine leben. Aber es gibt eine gegenseitige Verstärkung. Die Eltern wollen auch, dass ihre Kinder mit ihnen bleiben. Deshalb ist das Problem von Hotel Mama ein kulturelles und soziales Problem geworden. Ein Vorteil für die Kinder ist, dass es sehr bequem ist, weil sie heißes Essen und Dienstleistungen bekommen können. Aber es kann schwierig für die Eltern sein, die Kinder finanziell zu unterstützen. Es kann schwierig für die Eltern sein, die Kinder finanziell zu unterstützen. Meiner Meinung nach, das Problem ist kompliziert und deshalb muss die Antwort komplex sein. Es ist wichtig, selbstständig und verantwortlich zu sein, aber Menschen sollen nicht ihre Eltern verlassen und ihr unterstützen, wenn sie alt sind und unsere Hilfe brauchen. Unsere Hilfe brauchen. Ja. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, auch sehr gut. Ja, das war sehr gut. Es ist ein kompliziertes Problem und deshalb muss die Antwort auch komplex sein, hast du gesagt, ja? Ja. Es ist keine einfache, einfältige Antwort. Einfach.
Einfältig. Einfältig. Simple-minded, shallow-brained, fatuous, and so on and so forth. Einfältig, Einfalt. Actually, it's a quite. Where have you come across the word Fach? Subject, research area. subject matter expertise. Expertise, subject. Academic context. So an academic discipline is a Fach. Okay. Where else have you come across the A word? drawer in a cupboard. Sorry, come again. A drawer in a cupboard. Sehr gut. A drawer in a cupboard is also a Fach. Ein Schließfach. Ein Schließfach is a locker. Ein Schließfach. Okay. So if you imagine a shelf with several compartments, then each of those compartments will be a Fach. Okay. And so I mean, I'm imagining knowledge as a shelf without too much shelf life, but knowledge as a shelf and each Fach as a subject. That is also a problem because that is also the way modern knowledge is organized in Fächer. Okay, in the sense that your gathering of knowledge, that is not education. Your gathering of knowledge is limited to gathering knowledge about a particular field, you know, and you don't learn anything fachübergreifend, that is across and over and above your Fach. And you can be a Fachmann or you can be a Fachfrau, but then you are limited to that particular drawer, as Kishore said, in a cupboard. Okay, that is, I mean, you can imagine Einfach as simple as in that sense. There's only one, there's nothing else. It's only that one Fach, Einfach. Okay, falten is also a very beautiful verb. Falten is to fold. Falten. To fold something, crease, plate, tuck, plate, etc. Okay, plait rather, not plate. Plat. Yeah. So einfältig, that which is not very complex, which doesn't have several folds, it just has a single fold. Okay, so it's simple in that sense. It's einfach or einfältig, which is not complex enough. Am I making sense? Yeah. Okay. So einfach und einfältig. Simple, you can also say simple-minded in some contexts. Ja, das war gut. Aber wir müssen das noch einmal hören und ein paar Fehler gibt es schon, die wir korrigieren sollen. Ja? Ja. Heute spreche ich über das Thema Hotelmama. Zuerst spreche ich über meine persönlichen Erfahrungen. Danach möchte ich die Situation in meinem Heimatland erzählen. Ja, Moment. Zuerst spreche ich über meine persönlichen Erfahrungen. Das ist wichtig. Das ist kein Fehler, das ist wichtig, aber because we have had a different construction or different constructions earlier. Ich beginne mit meiner persönlichen Erfahrung. Okay. Dative with N ending for the adjective. But in Ismail's case, zuerst spreche ich über meine Akkusativ, über plus Akkusativ. But still, persönlichen Erfahrungen. Yeah. This is something that is connected with the adjective declension,
Adjektivdeklination with possessive pronouns like mein, dein, sein, etc. It's very strange that in the singular, they are considered unbestimmt, and the adjective declension is like ein. Okay, but in the plural, they're considered definite, and it is like die. So that's why it's important to note that it is über meine, which is accusative, obviously. I mean, it should be now obvious. But meine persönlichen Erfahrungen. That's correct. Yeah. Ja. Danach möchte ich die Situation in meinem Heimatland erzählen. Erzählen, erklären, what did you say? Erzählen. Erzählen. Yeah. Okay. I would say schildern. Beschreiben. Schildern. Narrate also, in that sense, erzählen, yes. Okay? Yeah. Schildern or beschreiben, you can also say here. Yeah. Ja. Dann werde ich die Vorteile und die Nachteile geben. Nennen. Okay. Geben, it's almost like you are going to hand out to us here, yellow Vorteil, yellow Nachteil, that kind of a thing. Okay. Und dann nenne ich die Vorteile und die Nachteile. Zum Schluss teile ich meine Meinung. Hotel Mama ist kein unbekanntes Konzept für uns. Sehr gut, ja. Wir können viele Männer sehen, die das Elternhaus nie verlassen. Manchmal ziehen sie aus, nur wenn sie verheiratet sind. Gut. Aber es ist ein kulturelles Phänomen. Kulturelles. Kulturelles Phänomen. Ein kulturelles Phänomen. Aber es ist ein kulturelles Phänomen. Früher waren die Familien größer und in unserem Heimatland ist gemeinsame Familie eine Tradition. Gemeinsame Familie. Joint family. Großfamilie. Yes, family. I haven't heard the term gemeinsame Familie. Okay. Joint family. Gemeinsames Wohnen, aber das ist generell. Großfamilie ist. Joint family is so dated that it's not there in the dictionary itself. Yeah. Großfamilie. Yeah. Basically, it is Großfamilie. I'm just saying, I wanted to check whether I missed out something and there is a gemeinsame Familie which I missed out, but it's not. I have learned it as Großfamilie. I mean, it's standard when it was a topic in Germany, when the books were produced in the 70s and 80s, you'll find that you have these social topics that are woven into a textbook, right? So all our textbooks had this question: Kleinfamilie oder Großfamilie? Okay, so yeah. So can you replace Großfamilie in a sentence now? Yeah. Aber es ist ein kulturelles Phänomen. Früher waren die Familien größer und in unserem Heimatland ist Großfamilie eine Tradition. In meinem Heimatland ist Großfamilie eine Tradition. Die Großfamilie eine immer noch, heute noch eine Tradition. Jetzt verändert sich die Situation
und mehrere junge Leute wollen alleine leben. Sehr gut. Aber es gibt eine gegenseitige Verstärkung. But I think we will note this gegenseitige Übereinstimmung von Bedürfnissen. That's a good expression. Is mutual coincidence of wants and needs. Okay. Ja. Aber es gibt eine gegenseitige Verstärkung. Die Eltern wollen auch, dass ihre Kinder mit ihnen bleiben. Deshalb ist das Problem von Hotel Mama ein kulturelles und soziales Problem geworden. Ja, die Eltern wollen auch, dass ihre Kinder bei ihnen bleiben. Ist besser. Bei ihnen bleiben. Aber es kann schwierig für die Eltern sein, die Kinder finanziell zu unterstützen. Gut. Meiner Meinung nach, das Problem ist kompliziert und deshalb muss die Antwort komplex sein. Noch einmal. Meiner Meinung nach? Meiner Meinung nach ist das Problem kompliziert und deshalb muss die Antwort komplex sein. Gut. That position of ist. Ja. Ja. Es ist wichtig, selbstständig und verantwortlich zu sein, aber Menschen sollen nicht ihre Eltern verlassen und eher unterstützen, wenn sie alt sind und unsere Hilfe brauchen. Noch einmal. Es ist wichtig, selbstständig. Es ist wichtig, selbstständig selbstständig und verantwortlich zu sein. Und verantwortlich zu sein. Aber Menschen sollen nicht ihre Eltern verlassen. Sollen ihre classic example of negation which we learned today. Sollen nicht ihre Eltern verlassen. Aber Menschen sollen ihre Eltern verlassen, nicht. Nicht verlassen. Nicht verlassen. Ja. Und ihr unterstützen. Und sie unterstützen. Sehr gut. Und sie unterstützen. Wenn sie alt sind. Wenn sie alt sind. Und unsere Hilfe brauchen. Sehr gut. Unsere Hilfe. Okay. Ja? Ist alles? Ja. Okay, das war auch sehr gut. Also, wie gesagt, das wird zu einem sehr, sehr wichtigen Dokument jetzt über junge Leute in Indien. Ja, we can do one more and then we will shift to the lesson and then come back tomorrow to the presentations. Who would like to go? Ich kann lesen. Rasika? Ja. Ja, okay, gut. Okay, einen Moment. Okay. Guten Morgen. Heute spreche ich über das Thema Hotel Mama. Ich erzähle meine Gedanken über den Fragen der Wohnsituation und der Freiheit in dem Erwachsenenalter. In meiner persönlichen Erfahrung ist das Hotel Mama ein seltsames Phänomen. Für meine Eltern war es am wichtigsten, dass mein Bruder und ich unabhängig wurden. Wir lernten von einem jungen Alter, unsere Kleider zu bügeln, unsere Schuhe zu polieren und unsere Zimmer aufzuräumen. Jetzt können wir bequem alleine leben. Wann war ich zu meiner Uni gezogen, hatte ich mich kein Problem, an die neue Wohnsituation anzupassen. Aber in meinem Heimatland sind die jungen Leute ein bisschen zu abhängig von ihren Hotelmamas. Das ist so, weil sie bis ihr Studium beenden finanzielle Freiheit nicht haben. In ihrem Elternhaus brauchen sie nichts zu tun, weil ihre Eltern für sie putzen, waschen und füttern, haben sie keine Ahnung, um ein Haus zu führen. Also warten meisten junge
also warten meisten junge Erwachsene, bis die Heirat, sie umzuziehen. Obwohl das Leben mit Eltern einfach und günstig ist, hat man keine Freiheit und Selbstständigkeit nach eigenen Regeln leben. Ich glaube, dass junge Erwachsene wie uns lernen müssen, auf sich selbst aufzupassen. Wir müssen unsere Mamas Hotels auszuchecken. Das ist alles. Vielen Dank. Sehr gut. Wir müssen aus unserem Mamas Hotel auschecken, so bald wie möglich. Ja, ja, sehr gut, Rasika. Wir müssen das noch einmal eine ganz kurze Frage an die anderen. Haben Sie verstanden, als Rasika das erzählt hat? Ja. Ja. Gut, dann wiederholen wir das Satz für Satz und korrigieren ein paar Fehler, die da sind. Ja. Guten Morgen. Heute spreche ich über das Thema Hotelmama. Ich erzähle meine Gedanken über den Fragen der Wohnsituation und der Freiheit in dem Erwachsenenalter. Ja, Moment. Über die Fragen. Okay. Can you say the sentence again? Ja. Ich erzähle meine Gedanken über die Fragen. So about the questions of this and this, no? Yeah, that über. Ich spreche über etwas. Ich erzähle meine Gedanken über etwas. That is always with accusative. So die. Okay. Ja, über die Fragen. Okay, I deleted something, but I think I meant to say über die Fragen von der Wohnsituation und der Freiheit in dem Erwachsenenalter. In dem Erwachsenenalter, you say? Alter. Okay. Adulthood. Okay, fine. Sehr gut, ja. Okay. In meiner persönlichen Erfahrung ist das Hotelmama ein seltsames Phänomen. Ein seltsames. Ja. Okay. Für meine strange. Okay. Ja. Für meine Eltern war es am wichtigsten, dass mein Bruder und ich unabhängig wurden. Wir lernten von einem jungen Alter, unsere Kleider zu bügeln, unsere Schuhe zu polieren und unsere Zimmer aufzuräumen. Ja, unsere Schuhe zu polieren. Putzen is better. Okay, yeah. Polieren is more technical, I would say, but anyway, we will say poliermittel is also okay. Verbs to polish putzen is better. Okay. Shoes, to polish shoes is putzen. Can you see that? Yeah, putzen. Ein Moment. Unsere Kleider zu bügeln, unsere Schuhe zu putzen und unsere Zimmer aufzuräumen. Gut. Jetzt können wir bequem alleine leben. Gut. Wann war ich zu meiner Uni gezogen, hatte ich mich kein Problem, an die neue Wohnsituation anzupassen. Yeah, that's a bit of a problem because what you want to say is when I shifted to the university, right? Yeah. I did not have a problem to adapt to the new living situation. Yeah, to adapt to a new situation. So this is something that happened in the past or in the present? In the past. In the past. Yeah. Did it happen once or it happened several times? Once. Yeah. So when you have an incident that happened once in the past, that WHEN when in German is als. It's okay. Otherwise it is WENN when, or if it's interrogative, then WANN one. Okay, these are two different. But in one particular situation, when we talk about things that happened once in the past, then we have to use als. Okay. So not one, but als. Als-ish. Als-ish.
Okay, so als war ich zu meiner Uni gezogen. Als means it is a clause, and so your conjugated verb will go to the end. Okay. Yeah. Als ich zu meiner Uni gezogen war. zu meiner an meiner will say an meinen accusative Uni gezogen war. Hatte ich mich kein Problem an Hatte die. ich keine Probleme? Hatte ich kein Problem oder keine Probleme? Okay. Keine Probleme an die neue Wohnsituation anzupassen. Ja, mich anzupassen, mich an die neue Wohnsituation anzupassen. Okay. Ja. Lesen bitte. Sorry. Yeah, can you read the sentence once? Ja, sure. Als ich an meine Uni gezogen war, hatte ich keine Probleme, mich an die neue Wohnsituation anzupassen. Ja, ist gut. Ja, aber in meinem Heimatland sind die jungen Leute ein bisschen zu abhängig von ihren Hotelmamas. Ja. Das ist so, weil sie bis ihr Studium beenden finanzielle Freiheit nicht haben. Ja, das ist so. Das ist so, weil sie keine finanzielle Freiheit haben, bis sie ihr Studium beenden. Okay. We were told when we learned compound sentences with more than one clauses, we were told to finish a clause before you begin the next. Otherwise, it becomes because the problem is the verb position in German. The problem is the verb positioning, so it can become very complicated if you start parenthesizing subclauses. You know, so that's why I mean, you can do it. Of course, you can complicate a sentence, and especially in German, it can be done without infinitely, I mean, without any limit. But we were told you finish the while clause, then go to the bis clause. Okay, then it is a little simpler also to formulate. Okay. Weil sie keine finanzielle Freiheit haben, bis sie ihr Studium beenden oder beendet haben also. Okay, yeah, understood. In ihrer Elternhaus brauchen sie nichts zu tun. In ihrem. Okay. Weil ihre Eltern für sie putzen, waschen und füttern, haben sie keine Ahnung, um ein Haus zu führen. Moment. In ihrem Elternhaus. Noch einmal. Brauchen sie nichts zu tun. Brauchen sie nichts zu tun, weil. No, there's a punkt after zu tun, and it's a new sentence. Ja. Ja, weil ihre Eltern für sie putzen, waschen und füttern, haben sie keine Ahnung, um ein Haus zu führen. Weil ihre Eltern Für sie putzen, waschen und füttern. Putzen, waschen und. Now für sie, you can't apply to füttern. You'll have to again have a Z there, because they clean for them, they wash for them, and they don't feed for them. No, they feed them. Yeah. So Z, the für have to drop and repeat the Z. Und sie füttern. Okay. Haben Sie keine Ahnung, um ein Haus zu führen? Keine Ahnung. Not zu. They don't have any idea in order to, do you want to say? No, they don't have any idea how to run a household. How one runs a household. That is the way you have to reformulate it. Yeah. Wie man
den Haushalt führt. Okay. So, weil ihre Eltern für sie putzen, waschen und sie füttern, haben sie keine Ahnung, wie man den Haushalt führt. Ja. Okay. Also warten meisten junge Erwachsene bis die Heirat, um zu ziehen. Also ziehen die meisten jungen Leute aus, erst nach der Heirat. Okay, ja. Obwohl das Leben mit Eltern einfach und günstig ist, hat man keine Freiheit und Selbstständigkeit nach eigenen Regeln leben. Zu leben. Okay, ja, okay, makes sense. Ja. Ich glaube, dass junge Erwachsene wie uns lernen müssen, auf sich selbst aufzupassen. Gut. Wir müssen unsere Mamas Hotels auszuchecken. Junge Leute wie wir müssen so früh wie möglich aus unseren Hotel Mamas Haus